Barriers are meant to obstruct, to delay or to block you completely. Hiyo ndio kitu nafaa kuelewa. Ya kwamba hii barrier zimekuja kuhakikisha hawezi kwenda hapo mbele. They are meant to block you, to obstruct you or to block you, to obstruct, to delay or to block you completely. So some of the delays ambazo zimekuja, ambazo uko nazo, the delay is a barrier that is causing you the problem. A delay is a barrier. Number 2, an obstruction of any manner. It is a barrier that is causing you. And also a block, any form of a block in your life, it is a barrier. Na hizo ndizo barrier 3 nataka tuzungumzie. Ndio tujue wewe ni barrier gani unapitiaga. Uliwekewa barrier wapi? Na nani aliweka hiyo barrier? Ukiunderstand uliwekewa wapi na ni nani aliweka? Na ni type gani ya hiyo barrier? Utakuwa na uwezo wa kupita mahali popote. Ndio unasikiaga atapita katikati yao na watafanya nini? Hawataona. Barriers may seem to be very big. That is the greatest trick. Hizi barriers zingine unaweza kufikiria they are very big. They may look at your eyes that they are so big. The challenges you are facing, they may look at you. Unaangalia hii challenge unaona hauwezani. Unaangalia hii kitu imetokelezea, mimi hii siwezani. Labda unaambiwa nenda ufanye, enda uanzishe ministry, enda Garissa, uanzishe kanisa. Lakini this barrier inakuletea kitu ya kukuonyesha hapa hakuwezekani. Barriers may seem to be very big, but they are only in your minds. Hallelujah. So the greatest barrier in your life is your mind. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. The greatest barrier that can stop you, can make you fail in any field, ni your barrier, ni your mind. Maana wewe unafikiriaga ulirogwa. Na kwa sababu unafikiria ulirogwa, una behave kama mtu amerogwa. Na hata ukitembea unakutana na mtu venye anatembea ni kama amerogwa. Urakemenya idwe ni twakerogirwo ni tata wito. Unamuuliza ulijuaje? Ili ule nyo kioria na niramenya tata itoragete andu ithe magathira. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe hakuna. Na hata huyo tata hakuna. Ni wewe ulijiroga kwa sababu unasikiaga alikusalimia. Na kwa sababu ulisikia alichukua kakitu kako akaenda nako, basi unafikiria wewe ni muroge. Bwana Yesu asifiwe sana. So the greatest point about tunaenda kudeal nayo, it is that mind of yours. Because you must be set free. Kama hii mind yako haiwezi kutoa hii ujinga kwa hapa kichwa. Maana ujinga iko hapa. Ukurogwa kuko hapa. The barrier iko hapa. Kutokuendelea kuko hapa. You have failed because of what? What is in your brain? Kwa sababu waliambiwa, ukaambiwa hapa hakujai faulu mtu. Sasa wewe ndio wa kwanza utafaulu. Angalia. Fulani alikuja akakufa. Unakumbuka ule Kenyajui ule alikuwa mnabii sana, alikuwa naongea maneno inafanyika. Alikuja akajishikilia tu pale, tulimuokota hapo. Unasikiaga yule Oboko ule mjaluo fulani alikuwa kuja. Alikuwa tu nainua mkono hivi, madege zinaanguka. Huyo alikuja siku 3 akaaguka. Sijui ni nani tulikuwa na wao tukienda crusade ya banana. Tukaenda tukakutana na mtu anaitwa Bio, ni mtoto ni kijukuu ya Bio ya huyu Koinage. Tulikuwa tumeita kwa hoteli fulani breakfast. Wakati walisikia ni mimi, wakaniambia wewe utawezana. Mimi hata tumekuangalia na tumekuhurumia. Unaona hapa hiyo kiwanja unasema unaenda. William Wanakuru alikuja. Na alipokuja spika zote zilichomeka na aligojeka mwezi mzima. Akaniambia mtu anaitwa Bishop Harrison Nganga. Unasikia wakati alianguka kwa kanisa yake, alikuwa ametoka mkutano hapo. Akaniambia Bwana Moiro kanisa yake iliisha wakati alikanyaga hiyo kiwanja hivyo. Sasa tunakuhurumia. Unahitaji kwanza ukae kama miezi 7 tukuombee ndio uingie hiyo kiwanja. Na wakaniambia hawatanisapoti. Na wakaondokea na wakaenda wakaambia their mother, anaitwa Wangare, ni kaseni yangu, their mother wa banana, mother wa banana, kanitha wa Mwadi. Wakaenda wakamwambia unajua ni nani anakuja? Ni Dora. Na huyo Dora atakufa. Kwa hivyo usimsapoti. Sasa wazee wa mapasta wakapasuka mara mbili. Mapasta walisapoti padi hiyo wakiwa na Wangare, na dada ya Wangare anaitwa Wadilia. Naye akakuja Saidi na mimi.
tukasema tukiwaja lazima tutaenda, na tukapanga crusade, na crusade iliigiwa na ikakuwa mzuri, mambo makubwa. Watu walijaa, watu wakafunguliwa, viwete wakafunguliwa, wakaenda. Sasa nilikutana na huyo mtu juzi, nikamwambia mimi ulisikia nilienda kwa kiwanja? Akaniambia ulitushangaza sana. Ulitushangaza sana. Maana huyo mtu hakuwa na ubaya, alitumwa akuje aniambie kule kuna kufaga watu, don't go there. Lakini that is where niliambiwa na Harrison nitaanzia safari yangu ya kuvuja madhabahu ile imenishika. Maana hiyo kiwanja ya Karoli Stadium, hiyo ndio babu ya ilikuwa shamba ya babu yangu Waruinge. So hapo lazima ningekanyaga. Kumbuka huyu mtu ni familia ya Koinage. Na familia ya Koinage ndio walikamata hiji na familia ya Kenyatta. So wakati walisikia ninaenda huko, wakajua they are losing something. So walikuja akaniusia uoga, akaniambia Kimani William alikuja. Speaker zake ziliwaka moto akihubiri, zikawaka. Kutoka kwake ilibidi tumsaidie atoroke, na kulikufa watu 3. Na wakachunguza kweli kulikuwa hivyo. It happened so. Sasa nikaniusia, tulikuwa na kina Nancy na wale wengine. Watu wengine nusu ya wale tulikuwa nao waliposikia hiyo story, siku ya crusade waligojeka, wakasema sioni kama nitafika, nimegojeka. Kwa sababu walisikia ile maneno na walifanya utafiti na wakasikia ni kweli hiyo kitu ilifanyika. Mimi nilienda huko barubaru na nikasema kama if I die I die. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiwanja kilijaa for the first time. Karoli Stadium kujaa to capacity. Watu walikuwa over 20,000. Na tunarudi huko, tukitoka Moro tunaingia Kiabu, tunaanza kushughulikia Kiabu. Tutaenda pale rali kwanza tushughulikie ile moito wa rali, ile damu ilimwagika hiyo. Moro tunaenda kushughulikia damu ya Wakalijini na Wakikuyu wale waliuana. Bwana Yesu asifiwe sana. So barriers may seem to be very big according to you. Kama hiyo tuliuziwa uoga. Na hata mimi kuna mahali nilifika nikaanza kununua hiyo uoga. Na nikaanza kwa sababu kuna mama mwingine Nancy, alikuwa bado anaitwa Nancy wa gari. Alikuwa anakujaga, tulianza kanisa naye mwanzo akaniambia ogu raigwa ukero uwe ni gokole. Na kama haujajitayarisha vizuri utaenda kukufa. Nikamwambia kama hiyo ndio itafanya nikufe, niende biguni, hapo nitakanyaga. Huyo mama hakukanyaga hiyo kiwanja, alituambia mimi siwezi kuingia hiyo kiwanja kwa sababu hivyo wamesema. Na ukisikia huyu wanakuaga na Wagari wanakuaga aje hivi. Na ukisikia huyu akisema ni Wagari anasema, mimi nikamwambia Wagari ni my first cousin. Kwa hivyo unaongea na mahali hiyo mafuta ilichotoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ya Wagari haikufanya kazi, yangu itafanya kazi. Na tuliingia huko na Wagari hakukuja. Wagari kwanza alisema hataki kuniona kwa sababu alikuwa naona hakuna haja akuja niambie bye nituko na Viena wega. Bwana Yesu asifiwe sana. So it happens. So the first barrier of your successes, it starts with your mind. So they will come and sell fear. They will come and tell you things that are unimaginable. They will tell you that this thing has never happened. Wakati tulianza hapa watu walituambia huko tukiwa huko, kama tunashidagwa, tunapabananga kulipa rent ya huko, hapa ndio mtaweza. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaona wengine wametoroka. Juzi nimeona wameanza kurudi hapa, wameanza kusema ni shetani aliwaambia. Sasa kama unakaa na mtu mbaya anazoguzwa na shetani, si umwambie tu aende kwa sababu hata mkienda step 2 shetani atakuja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a creation mainly in your mind. Barriers, most barriers, it is a creation mainly in your mind. Imetengenezwa tu na ni imaginary. Unaambia bwana yako hawezi. Huyo bwana familia yao hawafanikiwagwi. Mimi tulikuwa si walikuwa tutakumbuka unakumbuka ule msichana anataka saka kwa KBC. Yule msichana si alikuwa ameolewa na hizo familia. Sasa angalia, amefilisika, hata amekufa, hakuna kaza. Sasa una imagine hawa watu wanakuwa baka na kaza. Wakikuangalia tu macho hivi unaenda. So they have created. Barrier begins with your mind.
Barrier of success ile na block usiende pale mbele, it is your mind. Wanakwambia Nairobi huwezi fika, Nairobi ukifika na ukienda kuanzisha kazi huko lazima iaguke. Kuna watu wako na neema kubwa sana, watu na talent, wako na masomo. Ukiwaambia fungua hii kazi mahali fulani, unaona sema leo uko utakobecha. Pesa si kumako. Unadili na pesa ile. Kwekate. Why? Because kwa kichwa ameambiwa hiyo kazi inataka milioni 7. Na mimi wacha nikwambie, ile venye Mungu amenitengeneza, mimi sianzishagi na sifanyagi kitu na pesa. Tumekuwa na kina Karo, watakwambia I don't plan money. Nyinyi mkipanga budget kwanza, kama mtu mwingine tulikuwa hapa na alikuwa rafiki ya kina Soni hapa. Kitu ya kwanza mkikaa chini, hata bila salamu anakuambia sasa tunataka budget ya shilingi 20,000. Sasa unamuuliza swali, budget hii unaitisha 20,000. What is the structure of the budget? Drive your budget from where? Anasema no, hii maneno tunataka kupaka tukiwa na pesa hapa, because he believes money must be there ndio aanze kupaka. For me, nipatie agenda, nitaanza kupaka yote without a coin, na nitakuacha hapo wewe ukitafuta pesa. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is for you to know that you have a mental barrier in you, it is a capability to do things without those things. Hallelujah. The capability to start a business without a single penny. Ati ile pesa uko nayo, hata fare ukuna ya kwenda, na unasema ninafungua duka ya kuuza madawa, ninafungua duka ya kuuza nguo, na unaanza kuplani venye nguo zitatoka Turkey zitakuja, na zinatoka because of faith. When you have faith, it means inside you to kill or to destroy any barrier, in mental barrier, it is the faith. Your faith will be able to help you to succeed where many people have not succeeded. How barriers are set? How are they set? Barriers in our life, they are set, they are strategically set. Na zinapagwa, na zinajipanga vizuri because they are intentionally set.